Shrimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 8. Lord Krishna shows the universal form. This is text number 28. Харе Кришна. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 8, которая называется «Кришна показывает вселенскую форму». Мы читаем текст 28. Krishnasya Gopya Ruchiram Ekshya Kumara Chapalam Shrinvatva Kila Tanmatur Iti Hochu Samagataha Krishnasya Gopya Ruchiram Vikshya Kaumara Chapalam Shrinvatya Kila Tanmatur Iti Hochu Samagataha Krishnasya Gopa Ruchiram Vikshya Kaumara Chapalam Shrinvatya Kila Tanmatur Iti Hochu Samagataha. Krishnasya, of Krishna. Krishna. Gopya, all the gopis. Гопи. Ruchiram, very attractive. Привлекательнейшую. Vikshya, observing. Увидев. Kumara Chapalam, the restlessness of the childish pastimes. Неугомонность в детских играх. Shrinvatya, just to hear them again and again. Снова и снова слушающий о них. Kila, indeed. Поистине. Tatmatu, in the presence of his mother. В присутствии его матери. Iti, thus. Так, Ha, indeed. ведь Uchu, said. говорили. Samagataha, assembled there. Собравшиеся. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Observing the very attractive childish restlessness of Krishna, all the gopis in the neighborhood, to hear about Krishna's activities again and again, would approach Mother Yasoda and speak to her as follows. Перевод Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Наблюдая очаровательные детские шалости Кришны, все гопи из соседских домов, чтобы снова и снова послушать о проказах Кришны, приходили к матушке Ишоде и жаловались ей. Srila Prabhupada's purport. Krishna's activities are always very attractive to devotees. Therefore, the neighbors who were friends of Mother Yasoda informed Mother Yasoda of whatever they saw Krishna doing in the neighborhood. Mother Yasoda, just to hear about the activities of her son, stopped her household duties and enjoyed the information given by the neighborhood
friends. Комментарий Шрилы Прабхупады. Игры Кришны всегда очень притягательны для его преданных. Поэтому соседки, подруги матушки Ишоды, сообщали ей обо всем, что делал Кришна у них на глазах. А матушка Ишода, ради того, чтобы послушать о занятиях своего сына, откладывала домашние дела и наслаждалась рассказами своих соседок и подруг. Om Agyan Timirandasya Gyana Jana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadammayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavari Paschatya De Satarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So there's one verse in the Shrimad Bhagavatam, Satam Pasangam Mama Virya Samvido Bhavanti Ritkarna Rasayana Kata. This verse explains that devotees assemble together in joy, both within the heart and mind, and also with the ear, hearing the glories of the Supreme Personality of Godhead. Есть один текст Шримад Бхагаватам, который говорит о том, что преданные, собравшись, наслаждаются своим сердцем и умом, когда они слушают о играх Верховного Господа. Because Krishna is sweet, all his activities are also very sweet. Поскольку Кришна, он очень сладок, и вся его деятельность также очень сладка. But one who has jaundice Но тот, cannot taste sugar. кто болеет желтухой, он не может чувствовать сладкий вкус. Jaundice is a disease of the liver. Желтуха – это болезнь печени. And if one is inflicted with this, anything sweet tastes very bitter. И тот, кто болеет этой болезнью, любой сладкий вкус кажется ему горьким. But the cure for jaundice is sugarcane. Но на самом деле лекарством для желтухи является And сахарный so, тростник. in order to cure the disease, one must eat regularly sugarcane. И для того, чтобы излечиться от этой болезни, нужно регулярно принимать сахарный But it tastes тростник. very bitter. Но вкус у него кажется очень горьким. But knowing it's the cure, one will accept it. Но зная то, что это его излечит, человек это принимает. A lot of times medicine is very bitter. People nowadays, they make medicine sweet, so people want to take their medicine. Right? Обычно лекарства очень горькие, но сейчас делают лекарства сладким для того, чтобы люди принимали их. But there's some medicine you just can't change. It's just very bitter. Но какие-то лекарства вы не можете изменить их вкус, они просто очень горькие. Especially if you had any medicine with neem in it. Neem is very, very bitter. Особенно если в этом лекарстве, в состав этого лекарства входит листья нима, он очень-очень горький. But knowing that it's the cure, one will continue to take it regularly. Но если мы знаем, что это вас излечит, вы будете принимать это регулярно. Well, then one will experience some sweetness after a while, which is the indication that the disease is going, it's leaving. Но через какое-то время вы начнете чувствовать эту сладость, и это указывает на то, что вы излечаетесь. So Krishna's pastimes are very, very attractive. И игры Кришны, они очень-очень привлекательны. They're most attractive, Наиболее привлекательны. particularly his pastimes in Vrindavan. Особенно его игры во Вриндаване. They're embellished with so many wonderful qualities of Krishna that adds to the sweetness of the whole activity. Они наполнены большим количеством различных качеств Кришны, которые добавляют вот эту сладость. And here we see that not only does Mother Yasoda like to hear about the pastimes of the Lord, her own child, but even all the neighbors, all the gopis in Vrindavan. И здесь мы видим, что не только матушка Ишода хотела слышать о играх своего ребенка, но также и все соседи.
And for Krishna performs all these activities just to give pleasure. И Кришна совершал всю эту деятельность только для того, чтобы принести наслаждение. You know, he'll hold the tail of a cow and go sliding through the cow dung and like. Он держался за хвосты телят и катался по коровьему навозу. Or a calf. The calf will be pulling him and he'll be sliding on the ground right through all the cow dung and cow urine. Он держался за хвосты телят, и они бежали, и он просто катился по всей этой коровьей моче и коровьему And Krishna навозу. will be enjoying it. Кришна этим наслаждался. And Mother Yasoda will think, oh no, he's all dirty now. А матушка Ишода думала, ну нет, опять, он опять весь грязный. But in her heart, she's finding happiness, but externally as a mother, she's disturbed. Внутри, в своем сердце, она испытывала радость, но внешне, играя роль матери, она проверяла беспокойство. Have you ever had that experience in life? Когда-нибудь у вас был такой опыт жизни? Something is disturbing you, Что-то вас беспокоит, but you still like it. но вам все равно это нравится. And sometimes it's in relationship to a certain person that we have affection for. The person is disturbing, but because there's some love there, we like it. Особенно это заметно в отношениях той личности, которая нам нравится. Эта личность может нас беспокоить, но поскольку у нас есть к этой личности любовь, нам это нравится. So it's like two opposites happening at the same time. Это как две противоположные вещи, они происходят в одно время. So Mother Yasoda is always, she's apparently getting disturbed by what Krishna does, but at the same time she loves it. И также матушка Ишода казалось, что ее беспокоит то, что делает Кришна, но в то же самое время ей это нравилось. Because whatever Krishna does, it's full of ras, sweetness. Поскольку все, что бы Кришна ни делал, все это наполнено вкусом, расой. Even if he steals something, Даже если он что-то ворует, how can he steal anything? как он может вообще украсть It что-то? all belongs to him anyway. Все это принадлежит ему так или иначе. So we call him Makan Cho, the butter thief. Мы называем его Маканчо, воришка масла. He not only steals the butter, but he throws it all over the place. Он не просто его ворует, он разбрасывает его мальчиков. And sometimes after eating it, he says, this butter's no good. После того, как он поест, он говорит, это масло было плохим. He complains about it. Он начинает жаловаться. And so externally, it looks like he's just a disturbing child that needs to be disciplined. But from the spiritual point of view, everyone is loving it. И внешне может показаться, что это просто безобразный ребенок, которого нужно научить, как нужно себя вести, но внутри все наслаждаются этим. Lord Caitanya was the same way. Господь Чайтанья был таким же. In fact, he was more mischievous than Krishna. На самом деле он вел себя даже еще хуже, чем Кришна. One time, he wanted some sweetmeats, Однажды он захотел сладкого, and his mother didn't have any. а у матери их не было. So she said, I'll be, just give me a little time and I'll bring you some sweetmeats. И она сказала, подожди немного, и я принесу тебе сладкое. He said, no, I want them now. А он сказал, нет, я хочу прямо сейчас. She said, well, I have to go get them. Но она сказала, но мне нужно He said, достать их. no, now. А он сказал, нет, сейчас. So then he ran into the house. После этого он забежал в дом, He took a stick, схватил палку started breaking everything. и стал все ломать. He was pushing the butter pots over, Он сбрасывал горшки с маслом, throwing the yogurt on the ground, бросал йогурт на землю, and the dal and all the chapati flour. он бросал дал, разбрасывал муку. And then he was breaking the windows with the stick. Потом он стал стучать по стенам и окнам. And then he would go to sleep. После этого он уснул. He would just destroy the whole house. Он просто разнес весь дом. And then he would wake up and he would say, I'm hungry. И потом он просыпался и говорил, я хочу кушать. And his mother would say, you destroyed everything, there's nothing to eat. А его мать сказала, ты все сломал, все разломал, нет ничего, что And можно then he would кушать. say, I'll be right back. И потом он говорил, я сейчас вернусь. And he would go and he'd come right back really fast and he'd have some gold in his hand. И он уходил и возвращался очень быстро, и в руках у него было золото. 2 tolas of gold. 2 кусочка золота. And he'd say, here, mother, you can buy something now. Он давал матери и сказал, на, мама, теперь ты можешь что-то купить. Mother would think, where's he getting this gold from? И его мать всегда думала, где он берет это золото.
She never found out Она так никогда и не because he would узнала, never tell. поскольку он никогда ей это не говорил. Maybe he just manifested it. Может, он просто проявлял его. So this was Lord Caitanya he was so naughty. Вот Господь Чайтанья, он был великим безобразником. When the Brahmins would go to the ghat to bathe every day, Когда браманы отправлялись на гат, чтобы омываться, he would swim underwater and he would pull out their feet so they'd fall. он подплывал к ним под водой, дергал их за стопы, и они падали в воду. And then they would get up Потом они поднимались, and he would spit water in their face. а он выплевывал им воду прямо в лицо. And then when they would go to bathe, he would take the clothes of the Brahmins, because the ghat was like the ladies' side and then the men's side. So the men would put their clothes on one side and the ladies on the other side, and he would switch the clothes around. Когда приходили омываться на гат, то гат был разделен пополам. В одной части омывались женщины, в другой части мужчины. И что делал Господь Чайтанья? Он брал одежды мужчин, ложил их на сторону женщин, а женские одежды он ложил на сторону мужчин. So when the Brahmins came out, all they saw was cholis and saris. И когда браманы выходили из воды, они находили только чоли и сари. And then they would just be bewildered and he would just laugh. И они не понимали, что произошло, а он просто смеялся. Then he would tease the girls too, И он дразнил девочек, especially the little girls. особенно маленьких девочек. They would come, the little girls, they would be about, 10 years old, 12 years old. Девочкам им было лет 10-12. And they would make a little altar of Lord Shiva. Они делали небольшой алтарь для Господа Шивы. And they would worship Shiva to get a nice husband. И они поклонялись Господу Шиве для того, чтобы получить хорошего мужа. Because Lord Shiva, he gives that benediction for young girls that he can give them a nice husband if they offer nice prayers. И Господь Шива, Он может дать это благословение этим молодым девушкам, если они хорошо поклоняются Ему и возносят Ему молитвы. Sometimes ladies come to me, ask me to find him a husband. Иногда женщины подходят ко мне и просят, чтобы я нашел им мужа. And I tell them, well, I'm not Lord Shiva. И я отвечаю, но я ведь не Господь Шива. I was walking in the Gata building many years ago. Я гулял около Гата несколько лет назад. I was walking down the stairs, just walking. Yeah. Спускался по ступенькам. And one Indian lady came up to me. I never saw her before, and she started speaking very fast. И ко мне подошла одна индийская женщина и стала разговаривать со мной очень-очень быстро. I didn't understand anything she was saying. Я ничего не понял из того, что она мне сказала. I saw one young man. I called him over. I said, "What is she saying?" И я подозвала одного молодого мужчину и спросил, что она мне He говорит. said, "I don't know. It's in Marathi, and I don't speak Marathi." Он сказал, я не знаю, это она говорит на Моришес, и я не знаю, что она говорит. So I looked around. I found another boy. Я посмотрел вокруг и подозвал другого Called him юношу. I said, "What is she saying?" И потом я спросила, что она He говорит. said, "Oh yeah, I understand Marathi. Он сказал, да, я понимаю. Yeah, she's got a daughter, and she wants you to find a husband for her daughter." Она говорит, что у нее есть дочь, и она хочет, чтобы вы нашли ей мужа. So I wanted to make the lady happy. И я хотела сделать эту женщину So I счастливой. pointed to one of the boys that were standing there. I said, "Here he is." И я показала на одного юношу, который стоял там, и сказал, вот And он then уже I есть. just left. И эта женщина развернулась и ушла. You should have seen the look on that boy's face. Я даже не стала смотреть на лицо этого юноши. I don't think he was ready for marriage. Я думаю, он был не готов жениться. So yeah, it happens all the time. Young girls, they approach the devotees and, "Can you find me a husband?" И это часто происходит. Молодые девушки, они подходят к преданным и просят, чтобы они помогли найти им мужа. But the tradition is to worship Lord Shiva nicely. Но в традиции необходимо для этого поклоняться Господу But Шиве. in our sampradaya, we worship Krishna for everything. Но в нашей сампрадай мы поклоняемся Кришне для всего. Because he's the husband of the goddess of fortune. Поскольку он является супругом богини So процветания. he can bring good fortune to anyone. Именно поэтому он может принести удачу любому. So the girls were doing their puja, and then Lord Caitanya came on, and he sat on the altar where Lord Shiva was. И вот девушки, они совершали свое поклонение. Господь Чайтанья подошел и сел на алтарь там, где And he находился said, Господь Шива. "Worship me." И он сказал, поклоняйтесь мне. They said, "Come on, Nimai, you're offending Lord Shiva." Они сказали, Нимай, что ты делаешь? Ты оскорбляешь Господа Шиву. He said, "If you worship me, I will give you
a husband who is very qualified and very rich, and you will have 7 sons who are all first class. И он ответил им: если вы будете поклоняться мне, я дам вам очень богатого и квалифицированного мужа, и у вас также родится 7 сыновей, которые будут очень квалифицированы. And if you don't, Но если вы не then будете, I'll curse you. я вас прокляну. You'll be one of 7 wives with an old husband. Вы будете одной из 7 жен старого мужа. So in this way, the girls would think, he's got some power. И девочки начинали думать, у него ведь есть какая-то сила. So they would worship him. И поэтому они начинали поклоняться ему. And then sometimes he would play mischief with the girls. И иногда он безобразничал с You девочками. get these, they call them okada seeds. Okada seeds. They're very sticky. So he would put it in the hair of the girls, and they get all these sticky seeds in their hair, and they couldn't get it out. Иногда он брал семена с колючками и запутывал их в волосах девочек, и они не могли оттуда их вытащить. And this way he would perform mischief. И вот таким образом он безобразничал. And sometimes the Brahmins would get angry. Иногда браманы начинали And they would гневаться. get together and they say, well, we're going to go tell his father. So they would come together and tell his father that Nimai is doing all this mischief. И вот они собирались вместе, отправляясь к его отцу, и говорили о том, что Нима ведет себя очень плохо. So they would complain. И они жаловались. So then his friends, Nimai's friends, would say, hey, Nimai, your father's waiting for you. He's going to chastise when you come home. И его друзья предупреждали его: смотри, Нимай, твой отец, он ждет тебя и хочет наругать, когда ты вернешься домой. So he would put all ink all over his face and he would put like dust on his clothes and then he would go home. И вот он вымазывал свои руки и лицо чернилами, пачкал свою дочь и возвращался домой. And then his father would be ready to chastise him. И его отец был готов, чтобы отругать его. And then he'd say, you're harassing the Brahmins at the ghat. И он сказал: ты преследуешь браманов на Гате. Father, I just came from school. See, I'm full of my stamp ink and there's all dust. I didn't go to the ghat today. И он отвечал: отец, но я еще даже не был на Гате, смотри, я только что вернулся из школы, я весь, смотри, в пыли и чернилах. And that way he would never get caught. И таким образом его никогда не могли поймать. And then his parents were thinking, his brother, Vishwarup, he became so scholarly. And then when he finished school, he left home and he took sannyas. This was the results of his education. И как думали его родители, его старший брат Вишварупа, он был очень образованный, и когда он закончил школу, он просто принял, когда он получил все это образование, и результатом этого образования стало то, что он принял саньясу. And we're afraid Nimai is going to do the same thing. И мы боимся, что Нимай сделает то же самое. So let's take him out of school. Давайте заберем его из школы. So they took him out of school. И они забрали его из школы. Now, all the other neighbors were saying, our kids don't want to go to school, and your kid wants to go to school, and you're taking him out of school. И соседи говорили: наши дети не хотят ходить в школу, а ваш хочет туда ходить, и вы его оттуда забрали. They took him out. И они приняли обет. Now he was thinking, what mischief can I do? И теперь он начал думать: так, как же еще больше я могу безобразничать? So in India they have these places where you take care of nature. They call them outhouses, Вы, наверное, видели, в Индии есть такие места, где они проявляют заботу о природе, создают естественные дома. It's like little bathrooms that are separate from everything. То есть это похоже на такое небольшое здание, где все разделено. But the Indian doors, they have the lock on the inside and they have the lock on the outside. Вы знаете, что в индийских домах у них есть замки и внутри, и снаружи. So when people would go in, he would lock them out from the outside so they couldn't get out. И когда люди выходили из дома, он закрывал их, входили в дом, он закрывал их, что они не могли And then выйти. he would run away. И после этого он убегал. And then sometimes he would go to these agricultural fields. Иногда он выходил в поля, Him and his friends, он и его друзья. they would put a sheet over themselves Они накрывали себя, and they would crash down all the plants. и ломали все растения.
They were acting like a bull when they would knock all the plants down. Они играли, как будто они быки, и Lord ломали, Chaitanya вытаптывали все was растения. really mischievous. Господь Чайтанья был большим He would безобразником. make Krishna look like a really good boy. Если сравнить его и Кришну, то Кришна очень хороший мальчик. He figured that when I was Krishna, I did some mischief, but now I want to show what is the real stuff. Он думал так: когда я был Кришной, я, конечно, безобразничал, но сейчас я хочу действительно показать, что такое быть безобразником. So they say, if you have a child that's mischievous, that means the child is very intelligent. Говорят, что если у вас есть ребенок, который безобразничает, то значит у ребенка очень высокий интеллект. Maybe your mothers know that. If you have a child that's very mischievous, that means he's intelligent. Возможно, матери знают это, что если ваш ребенок безобразник, значит он очень разумен. And Krishna was exhibiting that. И Кришна, он проявлял это. And the ladies, they would see Krishna's mischievous activities because it says he was very restless. И вот здесь женщины, они наблюдали за этими шалостями Кришны. Говорится о том, что он был очень беспокойным. No matter what you gave him, he'd still be restless. Неважно, что вы ему давали, он все равно был беспокойным. And his restlessness was like his way of attracting attention. И его беспокойство — это был способ привлечь к себе внимание. So the ladies would watch. И женщины, они And наблюдали then за they would ним. go to Mother Yasoda И после этого они отправлялись к матери and they Ишоде tell. и рассказывали. Now, they enjoyed telling it again because when they saw it, it was nectar. And when they said it again, it was even better. Им нравилось это рассказывать, поскольку когда они это видели, они чувствовали нектар, и сейчас, когда рассказывали, они снова чувствовали They would нектар. hear Krishna's pastimes over and over just so they can remember it and become happy again by speaking about it. И вот они рассказывали эти игры, слушали о них, для того, чтобы просто запомнить и, вспоминая о них, снова получать этот нектар. But sometimes they would complain. Иногда они жаловались. I think I told this story last time when I was here Я думаю, что я рассказывала ту историю, about когда Krishna последний stealing раз butter. Did I tell that story? рассказывала вам историю, как Кришна украл масло. How many of you remember that story I told? Кто из вас помнит эту историю, которую я рассказала? Only 2 or 3 people. I'll tell it again. Я снова расскажу Is это. that all right? В порядке? Want to hear it again? Хотите снова услышать? Because Krishna's really mischievous. Поскольку Кришна, он большой озорник. And somehow he likes to steal butter. И ему нравилось воровать масло. How many of you like butter? Кому из вас нравится масло? Yeah, sometimes people give me butter and bread. I said, put some more bread. Give me some bread with my butter. И иногда люди дают мне бутерброды с маслом. Я говорю, дайте мне вот этот хлеб, чтобы я намазала еще свое масло. Butter's the main thing. The bread is extra. То есть на самом деле получается, что масло это основное, а хлеб это так добавление. When I was first joined the Hare Krishna movement, my first service was to churn cream into butter. Когда я только присоединился к сознанию Кришны, моим первым служением было взбивать And I would make these big butter balls. масло. И я делала вот такие Big, большие куски. bright yellow butter balls. Большие желтые куски. And they were for the deities. И это было для божеств. But sometimes the devotees would take the butter and mix it with pure granulated sugar. Но иногда преданные смешивали это масло с сахаром. So you're eating butter and sugar all in one go. И получилось, что вы ели и масло, и сахар одновременно. And the devotees used to fight over that И преданные, они даже дрались за это. because it was like almost like a drug, you just Потому что это было подобно наркотикам, мы просто улетали. flying high on butter and sugar. Улетали, вкушая масло с сахаром. So Krishna loved butter. Кришна очень любит масло. And he was going to this one house. Her name was Padmavati. И вот он отправился в дом матушки She would Падмавати. come to Mother Yasoda and complain about Krishna. Она пришла к матери Ишоде и стала He's жаловаться. always coming in when I'm not around, and he's stealing my butter, and he makes a mess. I want you to, punish him. И она сказала Ишоде, что он всегда приходит, когда меня нет дома. Он ворует масло, устроит большой бардак, накажи его. Mother Yasoda would never believe it. И мама Ишода никогда в это не Yeah, верила. why is he going to your house? We got nice butter. He doesn't need to go there. Зачем он будет отправляться в твой дом? У нас очень хорошее масло, он к тебе не пойдет. She wasn't believing it. Она не верила в это.
So this lady was, yeah, I have to catch Krishna. И эта she'll женщина believe it. подумала, что я должна поймать его и показать. So Krishna used to climb through this one window and get into the house. И вот Кришна, он всегда забирался именно через одно окно, когда So забирался в ее дом. she's thinking, I'm going to catch him. И она подумала, я его So поймаю. she put bells all around the window. И вот вокруг окна она навязала So колокольчики. when he opens the window, the bells are ringing out. И когда только открывается окно, колокольчики сразу звенели. I'll catch him. Я поймаю его. But then she thought, maybe that's not enough. I'll put some bells on the butter pot too. И она подумала, может быть, этих колокольчиков будет недостаточно. Я еще колокольчики на горшки навяжу. So she hung the butter pot really high up. Она подвесила горшок очень высоко, She put some bells on it. навязала колокольчики. Now she's all ready. Она была She готова. goes around doing her chores. И вот она занималась домашними You делами. know, it's an agricultural place, so she's outside the house. Знаете, что они выращивают всякую агрокультуру, поэтому она была за пределами So дома. Krishna's there. Пришел He's Кришна. about 3 years old. Ему где-то было годика 3. And then his friend Madhu Mangal comes. И вот также пришел его друг Мадхуман. You know Madhu, right? Вы знаете его. He likes what? What's his favorite food? Он очень любит ладу. Что... Ladus! There was one devotee in our ISKCON movement. Prabhupada gave him the name Madhu Mangal. Был один преданный в Исконе Прабхупада, назвал его Мадхумангал. And he thought because he had that name, he could steal ladus anytime he wanted. И он подумал, поскольку ему дали такое имя, он может воровать ладу, когда он захочет. One time he was in one temple. This was in Amsterdam. Однажды он был в храме Амстердама. They cooked a whole feast, Они приготовили большой пир and there was a big quantity of ladus. и большое количество лады. But when they went to serve out the feast, there was no ladus. Но когда они начали раздавать этот пир, ладу не нашли. No one could find the ladus. Никто не мог найти ладу. Then one devotee, he happened to go in the back room, И вот один из преданных, он пошел в заднюю комнату, and there was Madhu with all the ladus. и там был этот Маду со всеми ладу. He said, "Come on, I got all the ladus." И он сказал, заходи, у меня все ладу. So he would steal ladus. Он воровал эти Of ладу. course, the devotees didn't like that. Конечно, преданным это не нравилось. So Madhu, he's a Brahmin, Этот Маду, он был браманом, so he likes to instruct Krishna. и ему очень нравилось давать наставления Кришне. So he told Krishna, maybe it's not good we should steal this butter because there's bells on the window. И он указал Кришне, смотри, наверное, нехорошо, что мы будем воровать это масло. Смотри, там колокольчики на окнах. Krishna says, don't worry. Кришна сказал, не беспокойся. Bells are my servants. Bells don't ring. Колокольчики, а мои слуги. И он сказал, колокольчики не звенеть. So he orders the bells not to ring. Он приказал колокольчикам не He lifts звенеть. the window up. Он открыл окно, Bells are completely quiet. колокольчики не звенели. Krishna goes in. Кришна зашел туда. Now, he's got a natural effulgence, so he can light up the room without any lights. И у него есть естественное сияние, он может осветить любую комнату. So he's looking around. Он посмотрел вокруг, Comes to the area where the butter pot is. подошел к тому месту, где был And этот he says, горшок. hey, Madhu, there it is. This is the best butter. Он сказал, Маду, посмотри, это самый лучший горшок. Madhu said, no, there's bells on the pot. А Мадхумангал сказал, нет, нет, видишь, там горшок, Krishna там said, don't колокольчики. worry, bells are my servants. Bells don't ring. Он сказал, не волнуйся, колокольчики мои слуги, колокольчики не звенеть. Krishna gets a chair. He stands on the chair. Кришна взял стул, залез на стул, He reaches up, добрался, grabs the butter pot. взял горшок, Bells don't ring. колокольчики не звенели. And he starts grabbing the butter. Он начал есть это масло. And as soon as that happens, all the monkeys come. И как только это началось, все манги And пришли, the обезьяны number пришли. one monkey is Dahi Loma. А самая главная обезьяна, ее He's звали Дахилова. the head of all the other monkeys. Он глава всех остальных обезьян. And he's the first one there. И он всегда первый He's появляется. always ready when Krishna has butter. Он всегда готов, когда у Кришны есть So масло. Krishna starts feeding, Кришна начал кормить его. and then all the other monkeys are coming. Все другие обезьяны стали Krishna's также feeding the подходить. monkeys, Кришна также их gives кормил. some to Madhu. Что-то выдал Маду. Now he thinks, I'm going to try some. И теперь он подумал, теперь я тоже So хочу покушать. Krishna starts eating the butter. И Кришна начал есть это масло. And what happens? И что произошло? All the bells start ringing. И все колокольчики зазвенели. Ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. And Krishna says, oh, let's go. И Кришна сказал, так, убегаем. So they run out.
И они побежали. So they're outside. И вот они уже за пределами дома. Madhu said, "What happened?" И Мадху сказал, что Krishna случилось? says, "I don't know. I told the bells not to ring." И Кришна сказал, я не понял, я сказал же им не звонить. So he decides to call the demigod who's in charge of bells. И он призвал полубога, который отвечает за So this колокольчики. big demigod comes. He's got bells all over him. He's dressed in bells. И вот проявился этот полубог, вокруг него все колокольчики, он одет в колокольчики. He comes up. He offers his respects. Он подошел, выразил свое He почтение. says, "My Lord, you called me?" Он сказал, мой Господь, ты позвал Krishna меня. said, "Yeah, I told you not to ring. Why did you ring?" И он сказал, Кришна сказал, да, я тебе сказал не звонить, почему He ты said, звонил? "That's true, but we also understand that every time you eat, we're supposed to ring." И полубог сказал, конечно так, но мы ведь понимаем, что когда ты кушаешь, мы должны звонить. Right? When you make the offering. Так ведь, когда вы делаете подношение. So now Krishna doesn't know what to say, so he's defeated. Кришна не знал, что ответить, его победили. So then Padmavati, she comes running out and she grabs Krishna by the arm. She says, "I got you. Now I'm going to take you to Mother Yasoda. She's going to punish you." И в это время подбежала Падмавати, она схватила его и сказала, вот, я тебя поймала, сейчас я покажу тебя матери Ишоде, и она тебя накажет. Then she's thinking, I have to pass by Nanda Maharaj, and he never punishes Krishna, so I'm going to hide Krishna. И вот она подумала так, чтобы подойти к матери Ишоде, мне нужно пройти мимо Нанды Махараджа, но он никогда не наказывает Кришну, поэтому я спрячу Кришну. So she takes her sari and puts it over Krishna's body, И она накрыла своим сари Кришну. and she's holding his hand. Она крепко держала его за руку. She's walking like that, holding his hand with her sari over Krishna's body. И вот она так шла, крепко держа его за руку, накрыв его She своим walks сари. past Nanda Maharaj. Она прошла мимо She Нанды goes in the Махараджа, house. вошла в дом. Mother Yasoda's there. Там была мама She Ишода. said, "Mataji, I caught him. Она сказала, Матаджи, я поймала I его. want you to punish him. Я He's хочу, always stealing my butter. Now I got him." Я хочу, чтобы вы его наказали, он всегда ворует масло, сейчас он у She меня lifts здесь. up her sari, Она скинула свою сари. and Mother Yasoda goes, "That's not my son. That's your son." А мама Ишода сказала, это не мой сын, это твой сын. Then she looks. It's her own son. Я Падмати посмотрела, это был ее сын. She's completely bewildered. What happened? И она совсем не поняла, что же произошло. And Mother Yasoda says, "That's okay. You must be tired from working too hard. You just go home. А мама Ишода сказала, ты, наверное, очень сильно устала, иди You отдохни. can just rest." Сходи домой, отдохни. And now she's bewildered. Padmavati, she's walking out of the house. И вот Падмавати шла из дома, полностью She's запутанная. thinking, what happened? И она думала, что же произошло? Krishna runs up to her, Кришна подбежал к ней, says, "Next time you do that, I'm going to become your husband." и он ей сказал, в следующий раз, если ты меня поймаешь, я превращусь в твоего мужа. Krishna always wins. Кришна всегда выигрывает. That's why we're all devotees of Krishna. Because if you're a devotee of Krishna, you're guaranteed to win. И именно Because he поэтому, never loses. мы являемся преданными Кришны, поскольку если вы преданы Кришне, вы всегда выигрываете, поскольку Кришна If you всегда worship выигрывает. Shiva, that's pretty good. But sometimes he's defeated by Krishna, so. Если вы поклоняетесь Шиве, это очень хорошо, но иногда Кришна побеждает Шиву. So Krishna always wins. He never loses. Именно поэтому Кришна, он всегда выигрывает, он никогда не проигрывает. So the residents of Vrindavan, although Krishna causes so much apparent difficulties, chaos, and does all kinds of things, they love it. И несмотря на то, что Кришна создавал такое количество беспокойств и беспорядка, жители Вриндавана очень любили его. Because it's so sweet, there's a sweetness there. Even though they don't know he's God, still he carries that special sweetness with him, and everything he does is so attractive. И несмотря на то, что они не знали, что он является Богом, но он обладал вот этой особой сладостью, и все, что он не делал, было очень привлекательным. That's Krishna. И это Кришна. So devotees should hear more and more these wonderful pastimes of the Lord. И преданные должны слушать вот эти игры Господа все больше и больше. Because it says that by hearing and then also speaking these pastimes, you will never take birth again in this material world. Поскольку говорится, что если вы будете слушать и рассказывать эти игры, вы никогда не примете рождение снова в этом материальном This мире. is the formula for going back home, back to Godhead. И это и есть та самая формула возвращения назад к Богу.
Is there anyone that's not attracted to Krishna? Кто-нибудь из вас не привлекается к Кришне? Everyone is naturally attracted to Krishna. Все естественно привлекаются к Not Кришне. only attracted, but very attracted. Не просто привлекаются, очень But привлекаются. because of our association with the material energy, Но из-за нашего общения с материальной энергией that attraction is covered. сейчас эта привлекательность покрыта. It's like trying to eat a candy bar with the wrapper still on. Это все равно, как есть конфету, которая еще в фантике. You're chewing on the wrapper and you can't taste the sweet candy. Вы жуете фантик и не можете прочувствовать сладость этой конфеты. So, but if we keep hearing about Krishna more and more, Но если мы будем слушать о Кришне больше и больше, sometimes devotees, they ask, I don't have any attraction for hearing about Krishna. некоторые преданные говорят, у меня нет привязанности к Or слушанию о sometimes, I Кришне. don't have any attraction for chanting my rounds. У меня нет привязанности к воспеванию I моих don't have кругов. any attraction for going to the temple. Меня не привлекает ходить в храм. I say, just do it, and then your attraction will come back. И я говорю им, просто делайте это, и у вас появится вкус. And the more you do it, the sweeter it gets, because it's natural. И чем больше вы будете это делать, тем более сладостным это It's становится, поскольку natural. это естественно. It's natural to love Krishna. Это очень естественно любить Кришну. It's unnatural not to. Это неестественно не любить его. But this is how love is awakened, through hearing his wonderful pastimes. Но это то, как эта любовь пробуждается через слушание его удивительных игр. And Srila Prabhupada is giving us so many pastimes of the Lord. In each and every pastime, you can hear it over and over and over again. Шрила Прабхупада дал нам так много разных игр Господа, и слушая эти игры, вы хотите слушать их снова, снова и снова. Like in the material world, if you hear something, you might hear it once or twice, and then you want to hear something different. Как здесь в материальном мире мы можем что-то услышать, послушали раз, два, потом мы хотим что-то другого. Material energy is like that. Whatever you connect with, it's nice at the beginning, but after a while it changes. Вот все в материальном мире так. Вначале, когда вы с этим соприкасаетесь, это здорово, но со временем это все меняется. It's like married life, right? Это как когда вы женитесь. I'm not going to say anything else. Я больше не буду добавлять ничего. It's always nice at the beginning, Это так здорово в самом начале. and then something changes. Потом что-то I don't меняется. know what it is, because I never had that experience, but I heard about it, Я не знаю, что меняется. У меня нет своего собственного опыта, но я об этом слышал. but not for devotees. Devotees, because they're Krishna conscious, that element of Krishna makes everything nicer. Но это не происходит с преданными, поскольку присутствует этот элемент Кришны, он делает все But you прекрасно. see, in the material world, people change, Но посмотрите, в материальном мире люди меняются, relationships, отношения they меняются, change positions, они меняют свое they положение. change what they like to do. They change, they're always changing. The whole material world is just change, change, change. Они меняют свои желания, меняют то, что им нравится делать. Материальный мир — постоянные изменения. Because people get tired. Поскольку люди устают. There was a statistic in the United States of America. Статистика была сделана в Америке. How many people, what is the percentage of the population that are happy? What is the percentage of the population that are unhappy? Какой процент населения счастлив, какой процент населения несчастлив? So 5% of the population said they were happy, 5% сказали, что они счастливы. and 5% of the population said they were unhappy, 5% сказали, что они не знают, And ой, что они несчастливы. and 90% said they were bored. А 90% сказали, что им все надоело. And boredom is another form of unhappiness anyway. Но на самом деле вот это состояние, что вам все надоело, это еще одно состояние несчастья. So material life at best is boring. That's И вот that's the best you can get. в материальном мире лучшее, что вы можете получить, вот это состояние надоедливости. It's just old. With Krishna's consciousness, you hear Krishna's pastime, you can hear the same thing over and over again. Но в сознании Кришны игры о Кришне вы можете слушать снова и снова. And even if it's the same pastime, it's sweet and relishable. И даже если это те же самые игры, они все равно сладкие и приносят удовольствие. Okay, so we want to go deeper into our Krishna consciousness. And here's this formula.
just hear and chant the glories of the Lord more and more and more. Мы хотим углубиться в нашем сознании Кришны. Есть вот эта формула, которая нам поможет просто слушать о Господе больше и больше. Any comments? Какие комментарии есть? Questions? Вопросы? Thank you for the class, Maharaj. Hare Krishna. Махарадж задал вопрос, какая же формула. Трината Писуличина. Тогда человек можно постоянно слышать святое имя и повторять. We have that formula, if we, like Trinata Pisunichina Tarapi, that formula for the constant chanting of the holy name. Trinata Pisunichina Tarapi Sahishna. That's the formula. Да, это формула. That verse speaks about one who is fixed in their practice of Krishna consciousness. Этот стих говорит о тех, кто зафиксирован в своей практике сознания Кришны. And it gives the formula how to become fixed. И она также дает ту самую формулу, как мы можем зафиксироваться. By practicing these four principles. Практикуя эти 4 принципа. Humility, Смирение, tolerance, терпение, respect for others, выражение почтения другим. and not asking for personal respect. И не требуя уважения к себе. So, Lord Chaitanya, and it's mentioned in Caitanya-charitamrita, one who practices this can chant the holy names constantly. В Чайтанья-чаритамрите говорится, что тот, кто практикует эти 4 принципа, может воспевать святые имена постоянно. And that is the king of all verses На самом деле это является царем всех стихов for the practice of devotional service. для практики сознания Кришны. So, even if you're not feeling humble, Даже если вы не чувствуете себя смиренным, act humble. по крайней мере, действуйте так. Even if you're not tolerant, Даже если вы нетерпимы, practice tolerance. практикуйте терпение. So these things, if you practice them, just like anything else, they start to develop within the consciousness. И если вы будете практиковать это так же, как и со всем остальным, это будет преобладать в вашем Then it сознании. becomes easy to chant. Потом тогда вам станет Or natural. намного проще It воспевать becomes natural естественно. to chant. That's the word, natural. Вам становится естественным воспевать. Anything else? Что-либо еще? Quiet today. Okay. Well, thank you very much. Большое Shrimad спасибо. Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you.